నిన్న బ్యాడ్ రోడ్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇదే వరస్ట్ రోడ్. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. నైట్ ఇక్కడే బైక్, బుల్లెట్ బైక్ స్కిడ్ అయింది, పడిపోయింది. ఇట్లా లాస్ట్లో పట్టుకున్నాడు అన్న, ఆపుకోగలిగాడు. చూడండి రోడ్ ఎట్లా ఉందో. సో మీరు డ్రైవ్ చేయలేని వాడు మటుకు మాత్రం గైస్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ విత్ ఓన్ వెహికల్స్. కార్లు మటుకు మ్యాక్సిమం చాలా కష్టం డ్రైవ్ చేయాలంటే. బాగా స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మేనేజ్ చేసుకొని డ్రైవ్ చేస్తారు. అయినా తగులుతుంది అనుకుంటాను కింద, ఎందుకంటే ఈ జీపులు పోవడం వల్ల లో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న బైక్ కార్లు ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతారు, తగులుతారు కింద. మరి నేను ప్లాన్ చేసి ఎటు రావలేము. యాక్చువల్లీ నాకు తార్ కూడా ఇష్టము, అది కొనుక్కోవాలి. చూద్దాం మన టైం ఎట్లా ఉందో. ఒకవేళ తార్ కనుక్కుంటే తార్లో వచ్చేయచ్చు, ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చు. వన్ మోర్ శాంపిల్ బ్యాడ్ రోడ్స్. ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి, ఒకటని కాదు. ఇక్కడ కొంచెం పర్లేదు. సో మళ్ళీ ముందు చాలా కనపడితే బ్యాడ్ రోడ్స్ మళ్ళీ క్యాప్చర్ చేస్తాను. వచ్చేసింది. Guys, watch the scenery. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కేరళలో నేను వెళ్ళిన ప్లేస్ బాగుంది, కానీ ఇది ఇంకా చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత ట్రిప్ వెళ్తున్నాను కదా, సో నేను కేరళ వెళ్దాం అదే ప్లేస్కి వెళ్దాం. నేను ఆల్రెడీ 2 times వెళ్ళాను, 3rd time కూడా వెళ్దాము అనే ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్నాను. సో ఇట్లాంటి ప్లేసు ఆంధ్ర సైడ్ మనకి ఇంత ఉంటుందని నేనైతే అనుకోలేదు, అసలు తెలియదు కూడా. తెలుసుంటే నేను ఎప్పుడో ట్రావెల్ చేస్తుండేవాడిని. అండ్ మా ఫ్రెండ్ రాజమండ్రిలో ఉన్న మా సుధీర్ బాబు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు. సో అందువల్ల నాకు తెలియలేదు, అందులో నేను అంత సెర్చ్ చేయలేదు. బట్ అరకు బాగుంటుందని తెలుసు. అరకు తర్వాత ఇంకా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని, అవి కూడా తెలియదు. ఈ మధ్య నేను నెట్లో కొంతమంది యూట్యూబర్స్ వెళ్ళి పెట్టడంతో క్యాప్చర్ చేసినవి. చూడండి ఎంత బాగుందో. డెఫినెట్లీ రికమెండెడ్ ప్లేస్ గాయస్. అండ్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు కార్లో ఛార్జ్ చేసే 1000 రూపీస్ కూడా 1500, మ్యాక్సిమం 2000 ఆల్సో. అదేమి మీరు అంత ఎక్స్ట్రా మనీ అయితే కాదు, చాలా తక్కువే. బెస్ట్ ఆప్షను. అంటే అందరూ బైక్లో ఓన్ వెహికల్స్ ఉండవు, అందరూ వెళ్ళలేరు కదా. సో ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. బ్యాడ్ రోడ్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. సో మిగతా రోడ్ అంతా బాగానే ఉంది. ఇటేనా? సరే పద. ఏంది ప్రాబ్లము? బంజీ రోప్స్ అబ్బా, ప్రతిసారి వస్తుంది. ఓకే కదా? ఇంకా లేవులే, రోడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి. అర్థం కాదా? ఇటే అనుకుంటా వచ్చింది నైటు. వీళ్ళేమో ఆపకుండా వెళ్ళిపోతారు.
మిగతా రోడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో చాలా వరకు సిమెంట్ రోడ్డు చాలా వరకు వేస్తారు. ఆ పై వరకే ఇందాక చూపించా కదా, ఆ రోడ్డు వరకే వేయలేదు. సో మిగతా రోడ్లన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. సో ఇంకా డౌట్ ఏమంటే ఇక్కడ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న కర్వ్స్ ఉన్నాయి. సో నైట్ వచ్చింది ఇదేనా కాదా అని డౌట్. నైట్ అంటే మనకి ఏం కనపడలేదు కాబట్టి ఈ రూటా కాదని డౌట్ పడుతున్నాం అంతే. ఇంకేం వచ్చింది మార్నింగ్ కానీ వచ్చుంటే రూట్ అర్థమై ఉంటుంది. బట్ రోజు నైట్లో వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు ఈ రోడ్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. మటుకు బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. వచ్చినప్పుడు నైట్ అయితే మటుకు రోడ్ ఇలా కొంచెం తార్ రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్ అట్లానే ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు వచ్చాయి. గుడిసా ఓకే, గుడిసా 40 కిలోమీటర్స్. అక్కడ ఎవరిద్దరు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు కనుక్కొని వెళ్తాము. అన్న మారేడు మళ్ళీ ఇటే కదా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, కనుక్కున్నాము మారేడు మళ్ళీ ఇటేనా. సో రూట్ ఏం మిస్ చేయలేదు. రా చెప్తా, ఇటే మారేడు మళ్ళీ. ఈ చిన్న చిన్న బ్యాడ్ రోడ్స్ ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. బైక్ ఇక్కడ మేమేమి అంత ఇబ్బంది పడలేదు. బట్ ఇందాక అవి ఫుల్ మట్టితో ఉన్న ఆ రోడ్సే బాగా డేంజర్. ఇక్కడే ఇట్లా ఉంటే లడఖ్ రోడ్లు ఇంకెట్లా ఉంటాయో అక్కడ ఇంకా బాగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇక్కడంటే ఎంత ఏంటి హిల్ కొంచెం తక్కువ హిల్ కింద పడేది అట్లా ఏముండదు. అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఏదో స్కూల్ లాగా ఉంది. స్కూల్ గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల. తెలుగు చదివి చాలా రోజులైంది. చదివి కాదు రాసి చాలా రోజులైంది. వలస గ్రామం అంటే ఈ ప్లేస్. అన్న మారేడు మళ్ళీ ఇటే కదా? థ్యాంక్స్ అన్న. సో మళ్ళీ డబుల్ కన్ఫర్మ్, మారేడు మళ్ళీ ఇటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంకా మెయిన్ రోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత లాక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉంది కాబట్టి మీకైతే రోడ్స్ అయితే చూపించేశాను అంతే. ఇంకా నాకు తెలిసి అంత బ్యాడ్ రోడ్స్ రావు, మెయిన్ అవే. సో మిగతా ఇట్లా ఉంటుంది రోడ్డు. ఇప్పుడు చూసారు కదా, కొంచెం అక్కడ ప్యాచెస్గా ఉంటాయి.
అది కూడా ఒక 10 కిలోమీటర్స్ పోయిన తర్వాత అసలు ఏమీ ఉండదు. ఫుల్ తార్ రోడ్డు, చాలా బాగా వేస్తున్నారు కొత్త రోడ్డు. నాకు తెలిసి ఆంధ్రాలో మనకి కేరళ టైప్ అంటే ఇక్కడే అనుకుంటాను, ఈ విధంగా ఉండడం. సరే ఇంకా నేను మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళిన కదా బ్లాక్ చేస్తాను.